In 1986, I think it was the first time that the Russian national team ever played against an NBA team in Milwaukee in the McDonald's Open, and I played for Milwaukee at that time. Насколько я помню, 1986 год был первый случай, когда советская сборная играла против команды NBA. Это было в Милуоки на турнире McDonald's Open, и в то время я играл за Milwaukee. So it was a great experience, and again, it was. In 1986, when I played for the Milwaukee Bucks, Coach Don Nelson, most wins in the NBA. В 1986 году, когда я играл за Milwaukee Bucks, у нас был коуч Дон Nelson, который начал больше всего побед в истории NBA, и именно при нем мы использовали это упражнение. Of all the coaches I had, I enjoyed him in practice. Очень важно, чтобы они вовремя двигались, потому что необходимо занять вовремя свою позицию, чтобы уже успеть отдать следующую передачу. Первый круг начинает двигаться в том направлении, а ты занимаешь его позицию. Ты должен сделать удар вообще, сделать подбор, отдать передачу и бежать под другое кольцо. Когда ты... Сейчас мы не спеша покажем предложение. Дальше. И сдаешь позицию того. И делаешь. И то же самое делаешь вот так. Вы просто остаетесь на своих местах и пока вы выполняете именно передачу.
20? What we're looking for here is footwork. It's really not just the making of the shots, it's how fast. В этом упражнении главное не то, как вы выполняете бросок, а самое главное внимание уделяется на том, как быстро ваши ноги двигаются в этом упражнении. And then balance for the angle. So you're not shooting and going away. You're shooting. И в то же время в этом упражнении очень важно сохранить правильный баланс, чтобы при выполнении броска вас не относило в сторону, а вы сохраняли свою позицию. Okay? Now, from underneath the basket. Теперь то же самое прямо размыкается. Старайтесь делать как можно быстрее, причем именно ногами, чтобы ноги работали быстро. In our Big Men individual workouts, when I've been coaching the NBA team, we start right here. Когда начинаем работать с командой NBA, наших игроков, мы начинаем именно с этого упражнения. Мы делаем это в таком движении. Okay, now, ball on the box here, ball on the box here. Два игрока с мячом находятся вот в этих позициях. Then extra ball. И еще один мяч на лицевой линии. Okay, 4 people. All right? Мы используем 4 игроков. And place the ball on the box. Put it down on the ground. Okay. You're going to step here, grab, explode. You throw a pass, you rebound, then you go over here, catch, explode. 10. Make 10. You three are important to get the ball. Ваша задача сейчас, чтобы мяч все время находился на полу, то есть вы кладете мяч на пол, а один игрок выполняет упражнение 10 раз. Он должен взять мяч, резко подняться, сделать бросок и пойти в следующий точке. In the NBA, coach, we do 20. I'm going to do 10 with these guys. It's really tough. В NBA вы выполняете упражнение 20 раз. Сейчас мы сделаем это 10, потому что, поверьте мне, упражнение достаточно сложное. We ask our bigs to dunk it. И в NBA игроков заставляют забивать сверху. But as you see, again, agility, down, catch, explode. What happens for bigs, what they need to do. И как вы видите, это упражнение направлено именно на то, что я говорю. Они сгибают колени, они садятся в высокую, потом резко укрепляются, чтобы сделать бросок. Потому что необходимо большой удар. Следующий. Now we're going to do it facing that. So you're going to grab and hook this one, okay? We're going to go around. So you're going to the middle. Теперь мы начинаем с одной кольцу и разворачиваемся к кольцу, сделать то же самое.
Без идей. Следующее упражнение. Кто еще делал? This drill is again, work on grip strength, grabbing the basketball, having good balance so you can change direction, get down for the catch and then explode to the basket. Это упражнение опять то же самое. Работа ног, сохранение правильного баланса, чтобы игрок поднял мяч и пошел в сторону кольца. Оно выполняется бесстрастным шагом от одного ограниченной зоны до другого. And at some point in time, I'm going to throw a pass. It would be a change of direction. It would be he's going to have to stop and grab, or I'm going to have to leave, or he's going to go get it, grabs it, goes to the basket. Но в какой момент я совершу передачу, он не знает. Это может быть сделано в походе, это может быть сделано на его движении. Он не знает, о чем я совершу передачу. As you can see, again, agility, slides, and in basketball you can't do too many slides. No such thing as too many slides in basketball. And this drill will help them react to the ball and then power to the basket. Как вы видите, это упражнение выполнялось основными шагами, это то, что очень часто используется в баскетболе, и также это упражнение помогает правильно реагировать на получение мяча. And again, to reiterate, big men need to be powerful and extended at the basket, both offensively and defensively. И как мы уже говорили, центровой игрок должен быть агрессивным, мощным и правильно выпрямляться в игре и в защите, и в нападении. And specifically, as you move away into the post, you need to make sure you widen your stance, you actually get shorter to gain leverage and maintain balance. И чем дальше вы уходите от конца, тем менее вы должны выпрямляться, чтобы сохранить баланс и подвижность. And as you step out on the court, where people will face up and attack you, you have to get even lower and use your agility and quickness to beat your man or contain your man. Чем дальше вы выходите в площадку, играя лицом к защите, играя лицом к своим нападающим, тем ниже вы должны садиться, чтобы вовремя занимать правильную позицию и пресекать его действия. I'm going to open it up for this, take a little break, let these guys get a drink or whatever they want, and I'm going to take just a couple questions. Можете пока отдохнуть и выпить воду, если вам надо. И если есть какие-то вопросы, сейчас как раз можно задать по тем упражнениям, которые были показаны. Anybody have any questions about anything so far? Вопросы по тем упражнениям, которые были показаны. Question for you. Who's the best big man in the NBA? Тогда сейчас я задам вопрос вам. Кто, по вашему мнению, самый лучший цифровой игрок в NBA? Paul Gasol? Пол Газоль? Dwight Howard? Howard? Nowitzki? Nowitzki, yeah, okay. Absolutely. Four. I'm saying center position. Хаким. Согласен с вами, что Новицкий это игрок четвертой позиции, а я имею в виду мощного цифрового. Хаким Olajuwon.
Shaquille O'Neal? I think he retired. Думаю, что Шакил уже закончил. Tim Duncan, very good. Many good years inside. Again, Tim Duncan can move. Tim Duncan is very long at the rim. То, о чем мы говорили, Тим Данкан, он достаточно быстрый, достаточно подвижный, и в то же время очень хорошо играет вверх. Sabonis, I think Hall of Fame today. Как раз сегодня Сабонис заносит зал мировой славы. So, I was a very smart player. Когда я играл, я был достаточно умным игроком. Because I retired the year Shaquille O'Neal came into the league. Я был умным игроком, потому что мне хватило ума закончить играть в тот год, когда Шакил О'Нил появился в лиге. And I only played Sabonis 1 year. И мне довелось всего лишь один год играть против Сабониса. So, okay. Next, I want to talk about how important it is for bigs, especially on the defensive end, to maintain vision of the ball and their man. Следующее, о чем я хочу поговорить, это то, как важно современным игрокам всегда знать, где находится мяч и где находится нападающий, которого он может пропитать. Again, conditioning is a very important part of the ability to do that. И то, в какой форме вы находитесь, это очень важно, это влияет на то, как вы сможете знать, где находится мяч и где находится ваша игра. If you have to catch up, you have to put your head down and recover to get in a proper position, and it's very hard to maintain vision of the ball. Очень часто, когда вы бежите из одной позиции в другую, вы опускаете голову и вы теряете контроль над тем, где находится мяч. The reason we want to maintain vision of the ball is then you have the ability to anticipate. Почему так важно знать, где находится мяч? Потому что если вы знаете, где он находится, вы можете предполагать, что произойдет в следующий момент. And especially on the defensive end for bigs, it's important to anticipate because you have to communicate. И для больших очень важно знать, что произойдет в следующий момент, потому что вы все время должны разговаривать. We'll talk a little later about the importance of bigs and setting picks on the ball and off the ball. Позже мы поговорим о том, как важно большим правильно ставить пики с игроком с мячом и без мяча. But on defense, bigs has to understand and anticipate when that's going to happen so they can communicate to their teammates. Но для защиты очень важно знать, где находится мяч, чтобы они могли разговаривать со своими партнерами, подсказывать своим партнерам. To do this demands concentration at all times. This first drill we did with 3 balls out in the court, people have to catch and move to the next position and pick up where the next ball is coming. That helps concentration-wise. You got to be in the game. Those are types of drills I try to put in every so often in each workout. Первое упражнение, которое мы показывали, когда использовали 3 мяча, и когда все игроки были задействованы на всей площадке, оно очень помогает развитию такого качества концентрации, которое тоже важно для наших игроков. Okay, so I'm going to talk about a reaction drill right now. Сейчас мы поговорим об упражнении, которое развивает такое качество реакции. Ты находишься под кольцом и смотришь на кольцо. I'm going to slap the ball. When I do that, he's going to turn 180 as quick as he can. Как только он ударит мячу, ты разворачиваешься как можно быстрее. Okay, practice. Сейчас пробуем. Okay, now I'm going to throw the ball maybe down there, up high. You have to pick up the basketball, concentrate, pick up the basketball, and make the catch, and then lay it up. И как только ты развернешь, что он делает бросок, не знаешь куда, в ту сторону он даст тебе передачу, ты должен его поймать и развернуться к кольцу и сделать бросок. Okay, are you ready? Okay. Okay, one little tip for him. Теперь небольшое задание. When he jumps,
setting a pick and roll, you have to have your hands out front. So when you turn, I want you to have your hands ready. Поэтому, когда ты разворачиваешься, у тебя руки уже должны быть готовы к получению мяча. Again, it's a drill you use for his reaction, again, his quickness, and then his ability to pick up the basketball and grab it. Это упражнение направлено на то, чтобы развить, во-первых, реакцию игрока, во-вторых, его умение быстро реагировать на получение мяча и на ловлю своего мяча. Okay. For a big guy, he has to develop skills which make him a threat on the basketball court. That is why we're doing this skill development. He's got to find ways to be a threat. Effective. Find ways to be effective. So. Все упражнения, которые мы делаем для больших игроков, они направлены на то, чтобы сделать его как можно более эффективным на баскетбольной площадке. There's many ways to do that. И для этого существует достаточно большое количество способов. Be a very good low post scorer. Он может много забивать из low post. Low post. Get the ball in low post, do something with it. Number 2, be a very good passer. Он может быть, кажется, достаточно хорошим распасующим. Number 3, be a great finisher in traffic. Power, strength. Он может быть мощным, который может что-то сделать в конце. And then rebounding, both offensive and defensive. И также он может помочь совершать подборы в нападении и защите. And then a shot blocker to contest shots. И также он может принести пользу, накрывая броски. Or a good low post defender, so you do not need a double team. Или он может хорошо играть против другого большого игрока, и если он правильно все делает, то он даже не нужен double team. Okay? And then in the end, be able to extend your shooting range to 18 feet. 15, a little past the free throw line. Elbow shot. Yeah, free throw line is 15. И также он должен уметь бросать достаточно из дистанции, то есть где-то с линии штрафного броска, с уровня линии штрафного броска. And last but not least, make free throws. И еще очень важно для центрового игрока хорошо выполнять штрафные броски. So, with working on skill development, there's many areas in which we can work on and concentrate on. There is probably not a center. Maybe Sabonis may be the best. I don't know what kind of a defender he was, but to be a good low post scorer, passer, rebounder, shot blocker, defender, finisher, shooter, make free throws. Вы видите, центровым необходимо развивать различные качества. И я не думаю, что есть какой-то центровой на баскетболе, который обладает в совершенстве всеми этими качествами. Пожалуй, самым лучшим из примеров был Сабонис, который мог и бросать, и накрывать, и передачи, он хорошо выполнял штрафные, и накрывать, и защищаться против другого центрового. То есть он обладал всеми этими качествами. Но это те качества, которые необходимо развивать всех центровых. So it's important to develop a plan for the players you're working with. Поэтому, если у вас есть игрок, с которым вы собираетесь работать с центровым игроком, вам необходимо разработать какой-то план того, как вы будете с ним работать. Based on their strengths and weaknesses. Программа должна быть основана на тех сильных сторонах и тех слабых сторонах, которые у него есть. During the season, our goal is to maintain the level of skill in which the player has. Во время сезона основная задача наших тренеров в том, чтобы сохранить тот уровень подготовки, который есть у центровых игроков. And then in the off season, if you have the ability to work with them, that's when you take on some of his weaknesses. И после сезона, перед началом следующего сезона, в межсезонье, это то время, когда у вас есть возможность работать с центровыми игроками, и именно
именно работать над теми слабыми сторонами, чтобы их улучшать. During the season, if you're in the NBA, we play 3 to 4 games a week and maybe practice once or twice, a full practice. Во время сезона в NBA происходит, каждая команда играет 3-4 игры за неделю, и в лучшем случае 1 или 2 раза за неделю тренируются. Because it takes time, because it takes time to develop good fundamentals and then have enough repetition to really improve on something, it's very hard to do during the season. Именно поэтому во время сезона очень сложно привить игрокам какие-то основы, как правильно играть, и много-много раз повторять эти упражнения, чтобы у него это вошло в привычку. Okay, so we're going to start with some drills. First one we're going to work on is low post scoring. Scoring in the low post. Сейчас мы еще покажем упражнение. Первое упражнение направлено на то, чтобы центровые игроки хорошо забивали, хорошо бросали. Снова 4 больших игрока. И 2 мяча. Здесь по краям. I call this our low post crisscross. Okay. Я называю это упражнение скрещиванием центральных. First move I want you to catch and shoot a jump hook right in. Первое, что я хочу, чтобы вы получили мяч, бросили правую руку. First person through on the catch, hold it until I get there so I can cross. Как только получишь мяч, не бросай, подожди, чтобы мы обсудили, что делать дальше. Actually, sit down. Get the ball. Поменяйся с нами. Come, and then you have the ball. You have it. Come this way so they can see. Ты начинаешь двигаться сюда. Get out. Go to the box. The box. Okay? And we're going to work on a right-handed low post move. Again. Couple things. One, on the catch, you should be loaded. Loaded position. Okay? Первое, что наше надо обратить внимание, при получении мяча он должен сидеть на ногах. Protecting the ball in the middle of this chest in it. Необходимо, чтобы It's not out here. чтобы он защитить его защиту. Then he takes a hard step and pushes off into a jump hook. Поэтому после этого он делает резкий шаг и делает это без Okay? That's what we're going to work on first. The right-handed jump hook. Ball in the middle. First catch loaded. Итак, повторяем. Во-первых, необходимо получить мяч глубоко сидеть на себе. Strong with the ball. Защищая мяч защитников. Protect the ball with the body. Защищая мяч своим телом. As he comes up, he does not offer it to me. He keeps it. His body is between me and the defender. И как только он начинает выполнять бросок, он должен знать, что его тело должно быть между мной и мячом, чтобы он не передавал мяч тем самым. И необходимо сконцентрировать свое внимание на ноге, с которой он сделает быстрый шаг и выбрать для броска.
бег мы всегда используем как подушку, чтобы не повредить игроков. So that we can bump them and provide some resistance as a defender would as they work on their shot. Мы используем подушку для того, чтобы имитировать игру защитника, который может противостоять нападающему. Okay, I want the hook shot again. Go this way. Сейчас мы снова будем тренировать этот высокий пол. Now I want one small dribble. Теперь мне нужен быстрый удар в пол. Small dribble, and then second dribble, long step. Один короткий удар мяча в пол, потом со второго ведения делаешь широкий шаг на направлении кольца. Делаешь маленький шаг, маленький удар, потом еще один удар и большой удар. The first dribble is to read me, to find out what I'm doing, the defender. При первом ударе о пол мяча должен чувствовать своего защитника, чтобы узнать, что он собирается делать. So if I stay in this position on that one dribble, short dribble, then he knows I didn't jump out here and take a long step and shoot. При таком первом ударе он чувствует своего защитника, и он понимает, что защитник не смещается по направлению к кольцу. После этого он может сделать большой зашагивание и делать бросок. Делать бросок легко. Short dribble, first dribble. If I cut him off this way on the first dribble, take the one dribble. В первом движении нужно почувствовать, что делает твой защитник. То есть он пытается придать тебе движение к кольцу, ты начинаешь разворачиваться в другую сторону и бросать в сторону. So the ability to recognize or feel on the post catch whether you're open immediately for a shot or you need more information. Поэтому, получая мяч вот в этой позиции, должны сразу сообразить, достаточно ли вам информации для того, чтобы сразу совершить бросок, или вам необходимо сделать короткое ведение для того, чтобы получить информацию о том, что собирается делать защитник. And use of that protected short dribble gives you an opportunity to gain some information on it. И вот именно этот быстрый удар на пол дает вам то необходимое время, которое вы можете использовать для того, чтобы понять, что будет делать защитник. So when we practice this low post crisscross drill, we usually have another coach on the pad that sometimes will get to the high side so they have to read for the drop step, sometimes stay behind so they read for the long. Поэтому в борьбе мы при этом упражнении всегда используем еще одного тренера, который находится в центровом игроку, и имеет вот эту вот подушку, который упирается в игрока, и он может либо смещаться в ожидаемый путь, либо оставаться в том же месте, защищая кольцо. Defender, you wait, stay right behind. Defender, play straight up until first dribble doesn't jump one side or the other. Запомни, что ты должен сделать первый удар на пол, чтобы почувствовать, что будет делать твой защитник. Good. Now, you go across. Sometimes you take that dribble and you have a very good defender on you. So even though you read some information and you chose a course, he's still going to be right here. Бывают такие ситуации, когда против вас играет очень сильный защитник, и несмотря на то, что вы сделали короткий удар, и вы получили информацию, что он собирается делать, вы начинаете разворачиваться, а защитник оказывается тоже читает вас и смещается, чтобы вам мешать. So
show shot to see if I can get some more information. Поэтому в такой ситуации я могу сделать одно движение, чтобы получить еще больше информацию на его действии. So if I show shot, he's right here, maybe I can step through. И если я делаю такое командное движение на бросок, и он оказывается передо мной, у меня есть возможность вернуться в другую сторону, чтобы сделать настоящий бросок. И не забывай, что ты должен был ты делаешь первый удар головки, First dribble, he's there. I'm going to step this way, okay? And score, drop step. Or if I turn this way and he's here, then I can step. Okay? Вы видите, что при первом ударе он получает информацию, если решается просто волшебно, если он успевает занять правильную позицию, он делает командное движение и забивается второго. So many low post moves. Again, what I want to leave you with is, with the low post moves, is one, it takes a lot of repetition. And we spend our shoot-arounds, our preparation for the games, in a good half-hour shooting, in which, for the bigs, half of it is this type of scenario where they're reading and making decisions in the low post. То, что вы должны понять, это то, что при тренировке центральных игроков очень важно постоянное повторение упражнений. И мы проводим достаточно большое количество времени с игроками, занимаясь именно вот этим, получают информацию, делают удар, разворачиваются, бросают. But that's a maintenance situation in which we want to keep our guys sharp with their footwork and decision making in the post. Это те упражнения, которые мы большое внимание уделяем работе ног, и чтобы игроки были достаточно резки при получении информации именно при работе ногами. We just covered no dribble, one dribble, two dribble, jump hook, or drop step, or step through. Мы сейчас посмотрели некоторые вопросы, как может происходить, какое может быть развитие ситуации, может быть бросок крюком, может быть обыгрывание в другую сторону бросок. Показ и бросок. But there's also catch and turn around jump shot both ways. Но возможно, что игрок получает мяч и делает бросок в прыжке. Especially if you catch off the box a little bit, you turn and face. Особенно если он получает мяч за ограниченной зоной, разворачивается и бросает. You turn and face, and you can turn and face with an outside pivot or with a rip through inside pivot. Вы можете развернуться от кольца или к кольцу. You can pivot through with the ball low or pivot through with the ball high. Вы можете развернуться, используя опуская руки вниз или поднимая руки через верх. And then you can attack with the face up, trying to beat your man off the dribble. И после этого вы можете атаковать, обыгрывая своего защитника. Or, if you want to gain ground, you can again use an information dribble, which is an attack to get into your defender. Или же вы можете опять использовать удар от пола, чтобы считывать информацию. То есть вы повторяете о пол, входите в контакт со своим защитником. And then you can continue to go, or you can spin back the other way. И вы можете продолжать движение в ту же сторону или развернуться в обратную сторону. So a good low post scorer is going to have to spend a lot of time with his teammates and the coaches working on moves in the low box. Поэтому для того, чтобы игрок центров стал действительно успешным, необходимо достаточно большое количество времени проводить со своими партнерами по команде, делая вот такие вот упражнения. Hey, once a big man established himself in the box as a good low post player, he demands double teams. The other team, yeah, he expects double teams.
после того, как игрок на лобовом посте получает мяч, он, как правило, ожидает, что возможно защита даблтим. So I need 2 bigs and 2 guards. Ребят, сейчас надо 2 больших игрока и 2 маленьких. Guards on the wing. Маленькие игроки. Постоянно будет движение, чтобы он давал передачу. Everybody understand? Work on passing out of the double team. If we had, you could have 2 coaches to go to double team. But what we want is finding ways to free himself up. Usually, lots of times, especially if you're bigger than your opponent, this little hook pass over the top, keep it high, over the top of the defense is a very good way to pass out of the double team. Это упражнение выполняется, как правило, для тренера, который работает на даблтим. И очень важно, чтобы игрок знал, как он будет давать передачи. Если он выше своего соперника, как правило, он будет давать передачу через вверх. Но есть случаи, когда даблтим достаточно жесткий, достаточно сильный. И необходимо, чтобы освободиться, сделать как минимум одного удара. Создать расстояние между собой защитником, и только тогда он может сделать передачу с крюком или Again, it's important for him to keep eyes up. He shouldn't be looking at me. He should be looking at the court. He knows that a double team is coming, and his responsibility is to read and find the open man. Очень важно, чтобы он не опускал глаза. Нет необходимости смотреть на своего защитника. Получая мяч, он понимает, что его будут опекать. И его основная задача глазами увидеть площадку, то место, куда он может подать передачу. And maintain balance throughout. If he gets too extended, double teams will throw him off balance and make it tough for him. И очень важно, чтобы он сохранял баланс при получении мяча, потому что если он чересчур выпрямится, получая мяч, защитники просто против монопол. So again, he needs to have balance and leverage to start so that he can clear himself to extend and make a play out. Поэтому необходимо всегда быть готовым к тому, чтобы он сохранил баланс и возможность, получая мяч, продолжить нормальное действие в борьбе. We teach with most players, we hope that they're good at both boxes. Мы учим игроков так, чтобы они были равнозначно развиты для игры с обеих сторон кольца. So, in that case, many times when they get a left-handed, one-handed pass, not your strong hand, your weak hand out of the post. В такой ситуации очень часто игроку приходится выполнять передачу левой рукой, которая не является его сильной рукой. But we as coaches understand that we're probably not as effective doing it that way. И мы понимаем, что тренер понимает, что это недостаточно эффективно выполнять такой бросок. So we know that a team has decided to double team. We try to work it to the box so that she can throw out the strong hand. Поэтому, если тренеры заранее знают, что команда использует такую форму защиты даблтим, они очень часто делают все, чтобы игрок находился с той стороны, с которой игрок долго отдавать передачу. Okay, so you're going to stand one way or the other. Left hand out of the box. Wrong. Okay. Just stay over here. I'm not. It's not a strong double. Just a little pass over the top. Сейчас нет недостаточно серьезной защиты, поэтому ты можешь просто отдать передачу от другого. As you see, just like a baseball pitcher, as you throw it, you want to follow. It'll put more steam, more energy into the pass. И вот выполняя такую передачу, чем-то похоже на питчера в бейсболе, потому что выполняя передачу, ты двигаешься за мячом, и тем самым добавляешь определенные силы своей передачи. Если у нас происходит даблтим, то ты решишь. И обязательно делаешь шаг в передачу. So, anyway, a good skilled passer in the post, especially if you establish
ему необходимо сделать передачу. Как ему сделать так, чтобы передача была более эффективной? I need to make them pay for that double team. Through finding the open man on a pass, I need them to give someone else a shot. Игрок получает мяч, на который выходит сразу два защитника, происходит double. Он должен использовать это для того, чтобы нести пользу своей команде, потому что он может отдать передачу своему партнеру, который остается без защиты. So I have to make them pay by passing across to a shooter or a driver who draws and kicks. Поэтому, как только команда, мои соперники играют double-team, я должен заставить их за это расплатиться. Я должен или отдать передачу свободному игроку, или должен отдать передачу тому игроку, который входит для броска. On my side of the court, it's 2 offensive players against 3 in a double team. И если с моей стороны два нападающих находятся против 3 защитников, с моей стороны площадки. If I can get it to the other side of the court, then for a while, for a moment, they have a 3-on-2. Если у меня удастся перевести мяч на другую половину площадки, это значит, что там будут 3 нападающих против 2 защитников. And if you're effective doing that a number of times, coach calls timeout and has to decide whether they continue to double or not. И если у вас это получается, если у вас это вы действительно получаете от этого, это приносит вам пользу, тренер противоположной команды будет вынужден взять тайм-аут и решать, продолжать ему играть double-team или нет. Okay? So low post scorer, passer. Let's work on rebounding. Okay, I got a couple drills I want to do. Теперь мы поговорим о том, как правильно учить игроков подбирать, делать подбор. Rebounding is again important that vision is kept. You cannot anticipate or time going for rebounds unless you see the ball. You have a responsibility still to check your man. We have stuck so he doesn't feel like shooting the basketball. And now we're ready to play. Defense. There are three different things he can do. One of them is passing, and we're not going to be concerned with that. Первое, есть и продолжение, которое можно избрать его с мячом. Первое, он может совершить передачу, но нас не особо волнует. We've talked about taking away his initial shot with our stick hand. Он может совершить бросок, но у нас поднята рука. And now we're going to talk about the drive. И он может совершить проход. Because we know we've taken away middle, we know he's going to be forced into this area here. Потому что с учетом того, что мы преградили ему путь к центру площадки, мы понимаем, что, скорее всего, он будет двигаться на проход под кольцо в другую сторону. And all of the drills that we go from this point on, we'll talk about different moves he can make off the dribble. И с этого момента мы будем говорить о различных моментах, которые может сделать нападающий именно в плане прохода в кольцо. Now I may be bigger than him, or he may be faster than me, or he may be bigger than me. Every night it may be a different player. В каждой игре у нас могут быть различные соперники, потому что сейчас вы видите, что Джо больше, чем наши нападающие, может быть наоборот, что нападающий может быть быстрее, чем защитник, может быть совершенно другая ситуация, то есть в каждой игре ситуация индивидуальна. Some of you may be asking, how close do I get to my player when I guard him? Многие из вас сейчас задаются вопросом, как близко необходимо подходить к нападающему, когда вы его защищаете. Some people have longer arms, some people have shorter arms. A good way to determine that is just by being able to touch his chest. У некоторых игроков длинные руки, у некоторых игроков более короткие руки. И хороший пример того, какое расстояние необходимо занимать защитнику по отношению к нападающему, это коснуться его плеча своей рукой. The last point I'll make before I run my first drill is the fact that the stick hand can't be here. It's got to be up here to challenge the shot. И еще последнее, что я должен сказать перед тем, как перейти к упражнению, я должен сказать, что игра защиты, она не должна быть опущена, она должна быть поднята. In the NBA, if we guard here, many of the players will come up and try to shoot and get an and one. Если защитник опускает вот так вот руку, очень многие нападающие пытаются спровоцировать
рукой, забить мяч и получить еще право на каждый. So the habit we want on our closeout is to have the stick hand up, straight up. Привычка, которую мы выработали у всех наших игроков и защитников, рука должна быть обязательно будет. Any questions about that? Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы сейчас сказали? Okay, so now we're going to run a drill to teach the habit of closing out and sticking. Сейчас мы будем смотреть упражнения, которые мы используем для того, чтобы понять, как правильно закрывать движение в центр и как поднимать его. So Alex, I need to pair up by size, same size. Нам необходимо такие одного роста. Two guys per ball. Мяч на каждую пару. One line here. Все выстраиваются здесь. One line here. Предлагаю настроиться там. Doesn't have to do with the one line. One line here. Следующая пара. Еще дальше. One line here. So we should do another line out there. Должна быть одна линия. So one, who's your partner? Okay. Please do right here. Who's your partner? So get with your partner in the same line. Вы должны быть со своим партнером на одном. That's your partner? Okay, good. So who's your partner? Okay, but I just need four lines. You're behind here. Okay. So you guys are behind it. So you guys are the same partner? Okay, good. So this is the drill, okay? Depending upon the amount of people on your team, the first person in line has the ball. Итак, мы выстраиваем игроков в 4 линии. У первого игрока каждый линии мяч. We're going to work on our dribbling and our pivoting and our passing. Мы будем работать над ведением, над пивотом и над передачей. And then the defender will work on our closeout and our stick. А защитник будет играть, будет работать над тем, чтобы перекрыть движение и над тем, чтобы держать вертикально. So when we start the drill, all four of the guys with the ball will go out first. Поэтому, когда мы начинаем упражнение, игроки с мячом начинают его первым. So what we'll do is we'll dribble out, jump shot, inside pivot, делают разворот, step into our pass, press pass. делают передачу. Okay, so you're on. So he is just passing it. Okay. So now I'm the defender. I'm the second guy in line. Сейчас Джоэл второй человек в каждой линии, ваш такой партнер. Then we dribble, hit him with the chest pass, and then work up with my stick and close out. То есть он делает передачу, после чего подходит как можно ближе на расстояние к тебе, поднимает руку вверх и пригождает тебе ближе к центру. Since we're on this side of the court, we're going to come with our left arm and no middle here, which means my foot will be inside his foot. Если вы находитесь с этой стороны кольца, разумеется, ваша левая нога должна быть поднята, и ваша левая нога должна прикрывать и преграждать движение вам в центр. То есть ваша левая нога должна быть не правой ноги нападающей. So while this is happening and we're running this drill, as coaches, you can go around and critique their stick stance and their closeout. Поэтому тренер должен на эти моменты обращать свое внимание. So that's what we'll do right now. We'll go down, so we'll go to here, and they'll do it here, and then they'll go to half court and do the same thing, three-quarter court, do the same thing, full court. Вы должны сделать вот такое упражнение 4 раза. Первый раз на первую линию штрафного броска, потом на центральную линию, вторую линию штрафного броска, и последний раз то же самое упражнение выполняется. Then what I'll be doing is trying to stop them to make sure that their distance from their man is right, their stick hand is up, their no middle stance is right, and they have good balance. И поэтому тренер в этом упражнении обязательно должен обращать внимание, что его игроки заняли правильное расстояние от своего нападающего, чтобы рука у него была вертикально вверх, чтобы нога прикрывала ногу в центр, и чтобы
первая пара начинает упражнение, вторая пара, которая стоит за другими, не начинает выполнять упражнение, пока первая пара не придется до центра. And we're going to right hand dribble to start. And then when we come back here, it's left hand. Когда мы выполняем движение в ту сторону, у нас нападающий идет правой рукой, а в обратную сторону будут вести левой рукой. Поэтому выполнение это очень важно, потому что поэтому каждый может вести и правой, и левой рукой. Нападающий, вам надо будет обмануть жизнь, вы просто стоите и показываете, что вы играете в это. Теперь вы должны проверить, как вы занимаете расстояние. То есть, если вы поднимаете руку, успеваете, если вы касаетесь, все нормально, вы должны постоянно проверять, правильно ли расстояние занимаете. И именно для этого нам необходимо, чтобы вы говорили о нападении и ничего не делали, и просто стояли спокойно. So the only reason I had to bring your stick hand out was to check the good distance away from your player. Единственная причина, по которой я сказал вам пускать руку, это чтобы вы правильно поняли расстояние, которое должно быть до вашего нападающего. Как вы поняли, на самом деле упражнение этого делать не надо. Это маленькое упражнение после того, чтобы вы поняли ту дистанцию, которая должна быть между защитником и нападающим. Это не должно стать вашей привычкой в игре. Теперь снова нужно. So we talked about our initial close-up. We talked about coming out, under control, no middle stance, stick hand. Вначале мы говорили о том, как правильно закрывать движение нападающего врагу. То есть мы подходим на расстояние, поднимаем ногу вверх и нога открывает движение в центр. We didn't talk about the ball moving, the player moving, nothing. We just
just talked about the initial stance. Мы пока еще не говорили о том, как может двигаться мяч в этой ситуации, как может двигаться игрок, мы просто говорили о том, какую необходимо занять позицию защитнику с самого начала. Now the offensive player has many options. Теперь рассмотрим те возможные движения, которые будут у игрока нападения. We're going to talk about the different options, but right now we're going to talk about the jab step and coming back in maybe for a shot. Теперь мы посмотрим, что он может сделать обманное движение и даже бросок. Most of the time they're going to just jab. Because I've taken away middle. Потому что нет предложен путь в центр. Он будет выбрать в ту сторону. Поэтому он может попытаться бросок. Okay. The defense that we teach is once he puts the ball down to get into his jab position. Чему мы учим защитников? Как только он опускает мяч для того, чтобы начать обыгрывать эту сторону, we will push off his front foot and release back. мы толкаемся с правой с левой ноги и двигаемся назад. As he comes back, как только он двигается обратно, I push off my back foot and stick again. мы толкаемся с правой ноги и занимаем ту же позицию, что была в начале. So we have taken away the jab step and still able to challenge the jump shot. И поэтому, несмотря на то, что он начинает обыгрывать, мы движением ног все равно можем мы сохраняем защитную позицию, чтобы накрыть бросок. Okay, and we're going to do that now with this team. И сейчас мы сделаем то же самое со всей командой. Сейчас мы делаем то же самое. Те же игроки, которые начинали в прошлый раз, начинают с той же самой позиции. Они движут левой рукой, останавливаются, разворачиваются и делают передачу. Теперь смотрим, что делает защитник. Он закрывает движение в центр, он выпрямляется. И все, что должен сделать сейчас защитник, это сделать шаг, чтобы показать, что он будет обыгрывать. Он должен сделать это движение 3 раза. И теперь смотрим, как может реагировать защитник. И он должен 3 раза занять снова новую защитную позицию, 3 раза вернуться обратно, и каждый раз должен держать обязательно прямо. Руками должны быть вертикально вверх. Теперь нападающий вправо. Чуть-чуть на защиту. Хорошие прорывы. Психология.
covered in terms of a habit. Упражнение развивает привычку защищаться вот так, когда это начинает движение, чтобы обыгрывать. So what do we do for a jab step with a crossover? So now a jab step with a crossover. So he'll jab me, I get here, and because we don't want any middle, we have to make sure that we can cut this off. So if he jabs and crosses over and takes a dribble here, I have to release my hips, come through here, and explode over here to stop the ball. Если он делает лишь в одну сторону, потом Okay, so now the drill will ask the guys to build a habit in the drill on the jab step crossover. Offensive player, right hand dribble. So now we talk about the jab step crossover, another individual offensive move. Now we're going to talk about a dribble to the baseline. Сейчас мы говорим с вами о одну сторону резкого направления, теперь мы будем разговаривать о том, что он отвечает проходить лицевую. When we talk about a defensive foundation, we ask our players to guard their man for 3 dribbles. Когда мы говорим о том, что может сделать защитник, мы даем ему возможность, чтобы нападающий сделал 3 удара. And based on team defense, if we can have our player defend somebody for 3 dribbles, then the help will be there if they get caught in a situation where the player might get loose.
Мы говорим о том, что достаточно сделать 3 ударов нападающих, чтобы все еще не защитник и вынудил нападающего потерять мяч. So now we talk about the possibility of the player going baseline. Сейчас мы будем говорить о возможности нападающего пройти лицевую. And that's where we want to send him as a team defense. И мы хотим его направить туда, чтобы наша команда правильно защищалась. So what we ask our players, if they're going to defend the 3 dribbles, is that they can't get beat here. Что мы говорим о игроке, который должен разрешить 3 удара в пол, то, что они должны финишировать вот в той точке. With an explosion step and the constant defensive movement, we ask our players to stop the ball here. Закрывая движение в центр площадки, мы заставляем его уйти прямо в лицевую. All of this stuff, the no middle, the closeness or our reach to the player, our stick has taken off everything here and a shot. Закрывая движение на бой, поднимаем его вверх, мы не даем ему возможность сделать бросок, не даем ему возможность уйти в центр площадки. We'd like to think that offense always has the advantage, but defensively we can dictate what the offense has left. Принято считать, что у нападающих в баскетболе есть преимущество, но своей игрой в защите и движениями мы можем диктовать, можем заставить нападающих двигаться так, как нужно нам. So after we stick in this next drill, we're going to ask the defense to take, or the offense to take 1 dribble. После того, как мы ставим вот эту правильную защитную стойку, мы просим нападающего сделать один удар в пол. And the thing, as coaches, what we're looking for, the habit that we're looking for, is obviously the no middle stance, the stick hand, but then the explosion to make sure that we can stop the ball. И то, на что должны обратить внимание тренеры, обучая своих игроков, это после того, как защитник занял правильную защитную стойку с рукой, преграждающей ногой, который является в центр, он должен сделать взрывной шаг в сторону. Сейчас мы делаем движение левой рукой. Остановка, разворот. Теперь игроки, которые находятся с этой стороны, будут вести правую рукой в сторону, другие игроки будут вести левой рукой в другую сторону. Потому что мы моделируем ту ситуацию, которая происходит в баскетбольной площадке. Все, что я должен сделать, это сделать один удар в пол. И это упражнение в первую очередь направлено на защиту, потому что как только мы занимаем правильную защитную позицию и нападающий делает удар в пол, он должен сделать этот следующий шаг в сторону. Вот и все. Это очень простое упражнение, но оно является ключом к правильной индивидуальной игре в защите.
So now we've done one dribble. Okay? One dribble. We talked about the jab, the crossover, the jab, taking away the shot. One dribble here. What if they dribble and crossover? В последнем упражнении мы делали один удар в пол по сторону, теперь мы сделаем то же самое, один удар в пол, потом без нескольких направлений в другую сторону. Same habits apply. No middle, stick. When he dribbles here, I explode here to stop the dribble. When he crosses over, I explode here to stop the dribble. Мы используем все те же привычки, все те же упражнения, которые мы делали до этого. Когда он уходит в одну сторону, мы можем сначала занять правильную защитную позицию, перейти путь, поднять руку. Когда он уходит в ту сторону, резкий шаг в сторону, только он меняет направление, резкий шаг в другую сторону. Defense slide and explode, slide and explode. Поэтому мы видим это упражнение, пойдет дальше два удара в пол. Защитники отступают резко назад одним шагом, перемещаются и отступают резко в сторону. Идем правой рукой. Нападающий должен добраться в момент, когда защитник дает ему и пригодит путь в центр. Это связано с тем, что это упражнение мы делаем для защитника, а не для нападающего. Как только он пригодил путь, мы делаем шаг назад, и потом видим в другую сторону. Идем в сторону. To our middle, to our left, and all we're teaching through these drills is the habits, the explosion step, the no middle stance, the stick stance. И несмотря на то, что мы можем двигаться во все направления, то, что мы должны развивать, то, что мы должны учить у защитников, это привычка занимать правильную позицию, выпрямлять руку, закрывать напряжение в сторону и делать этот взрывной шаг, чтобы постоянно сохранять правильную защитную позицию. So you can keep progressing from one dribble to two dribbles to three dribbles and having them cross over or straight line dribbles, whatever you want in the drills. Вы можете использовать один удар в пол или три удара в пол, вы можете менять направление нападающих, чтобы моделировать различные защитные действия в защите. So just to review. Поэтому мы сейчас просто повторим, что говорили. When we have our offensive players coming out to the free throw line in the drill, we are acting as if they're catching the ball on the sideline. Когда у нас игрок подходит к передаче линии штрафного броска, должны действовать точно так, как если бы он находился около кого. So these two lines were simulating the fact that they were closing out to the player on this wing. В общем, вот эти все действия относятся к игрокам, которые находятся в этой зоне от 40 градусов. So their left foot should be above the player's right foot, and their left hand should be their stick hand. Правая должна быть на уровне левой ноги игрока, и левая и правая рука выпрямлены можно. And just the opposite on the other side. Right hand stick hand, right foot above their player's left foot. Разумеется, когда это игра с другой стороны, все должно быть в центральном положении. Okay? Any questions about that? Какие вопросы есть? С какого возраста дается это упражнение, если это один? Well, we do it in the NBA. I did it in the minor leagues. Ну, то есть взрослым In college we can do this.
later stages of high school, like our varsity high school players, which would be 16, 17, 18. До нашего взрослого NBA. Понятно. Нет, по взрослым понятно. В ваших лигах эти упражнения, разумеется, даются в колледжах, и он начал давать игрокам, которые играли в колледже, то есть это возраст 16-17. I think teaching the closeout without the stick hand can be taught to any player. Но, скорее всего, что упражнения направлены на закрытие движения центра и поднятие правильной руки можно давать игрокам любого возраста. Если с центра, право, лево, ногу. Если игрок с мячом в центре. Да. Нет, почему нет? Сейчас мы перейдем к обсуждению. Может быть, тоже посредине. Есть право и слева, если игрок с мячом посредине. Игрок в центре. Center of the court. Right. Face to face. No, it's if you can take the center of the court and go left and right, it's the same. If they're directly in the center, it doesn't matter. It's either way. Он говорит, что если вопрос был такой, если игрок с мячом находится в самом центре площадки, да, как защищаться. Если он чуть-чуть с мячом в какую-то сторону, он делает то же самое, что делает если он находится прямо по центру, он просто выбирает сторону. То есть неважно, займете ли вы, перекроете ли ему движение вправо или влево. So everything we talked about on the side is the same here. We don't want the ball to go in here. Все, о чем мы говорили, разговаривая о игроках, находящихся под 45, относится и к игрокам, которые находятся под центром. Наша основная задача не дать мячу попасть в ограниченную зону. If I'm a defender and I get beat by him, если я защитник, если он меня смог обыграть, and he gets in here, anywhere in the blue, и если он смог прорваться в ограниченную зону, we feel like the offense now has a chance to score on the defense. мы понимаем, что нападающий огромный шанс забить очки. If we don't allow him, based on our stick and our slides, to get anywhere in the blue, then we think the defense has a chance. Поэтому, если игрок у нас прямо на центре площадки, мы должны также пригодить ему движение в любую сторону, выбирая защитник, и мы должны его убрать в сторону, чтобы не дать ему пройти в ограниченную зону. So the first thing we've done, whether it's been on the side or whether it be at the top, is to make sure that we stick and take away this initial shot chance. Поэтому то, о чем мы говорили, важно находиться игрок под 45 или 20, мы должны занять правильную защитную позицию, мы должны пригодить ему путь в сторону, в центр, и должны обязательно поднять руку, чтобы не дать ему сделать бросок. So if he's right in the middle of the court, the exact middle of the court. Поэтому если он прямо находится в самой середине площадки, прямо напротив корзины. Depending upon the level of player you're playing or teaching, В зависимости от того, с каким уровнем игроков вы работаете, you can take away a strong hand, вы можете заставить их защищаться с сильной рукой, основной рукой. or if they're not that old and can't understand that, it doesn't matter exactly in the middle of the court. But once he comes here, okay, now he's not in the center of the court. I'm left hand with my left foot up. И понятно, что если вы будете начать движение в эту сторону, то все, с этого момента уже защита идет, как если он находится сбоку, с этой стороны. But everything that we've talked about in terms of the side is relevant here. Но все, о чем мы говорили, разговаривая сбоку, это также относится и к прямо против лица. So the stick hand I have up takes away a shot. Поэтому, подняв руку вверх, мы блокируем бросок,
бросок. My right foot or my up foot is taking away this area. Если мы займем такую позицию, правой рукой защищаем бросок и правой ногой ударяем уйти влево. Allowing him to go this way, but because of the explosion step, he doesn't get Заставляем тем самым двигаться в правую сторону, и за счет этого взрывного шага мы не даем ему войти в ограниченную зону, мы заставляем его двигаться в голову. So these are all habits that we're trying to teach. Okay? То есть это вот те привычки, которые те основы, которые мы пытаемся обучить наших ребят. As coaches, we all know that as much as we drill defense, И как тренеры мы понимаем, что чем больше мы учим основам защиты, the other team always scores. Not always. The other team sometimes scores. несмотря на то, что мы очень много уделяем защите, все равно другая команда будет забивать. And it's frustrating. Это, разумеется, нас расстраивает. But what we're trying to do with our team is to put responsibilities on our players. На что мы пытаемся объяснить игрокам, то, что если не забили, ответственность на это лежит на игроках, как защита. And those responsibilities fit in with our team defensive foundation. И такое понятие, как чувство ответственности за то, что тебя забили, это основа всех защитных действий команды. Any other questions? Какие есть еще вопросы? Много братьев у него. Кто-нибудь еще занимался баскетболом? А если да, то является ли он тренером? Значит, вопрос, как мы знаем, это 7-й ребенок в семье, последний ребенок, да, и братья занимались баскетболом, и кто из них стал тренером. Если занимались. Yes. Yes. All three of my brothers played in college. One played overseas for 7 years. Три моих брата играли в колледже, один играл в течение 7 лет в Европе. He also played at the University of North Carolina. Он также играл в университете Северной Каролины. And he was a high school coach for 16 years. И в течение 16 лет он был тренером в старшей школе. He won a state championship. Он был тренером команды, которая выиграла чемпионат штата. And he retired from coaching because he has 7 kids. И ему пришлось записать с тренерской карьерой, потому что у него уже лет 50. So, any other questions? I'm going to move on to post. Нет, еще вопрос. Я так, если я правильно понял, это все-таки мы заводим игрока под дабл-тим. Подстраховка большого, вот хотелось бы узнать. Подстраховка большого, соответственно, действия маленького игрока со слабой стороны. Как вот это? Или это в дальнейшем мы уже будем рассматривать? Это уже команда. Ну, команда ближе уже. То есть, как реагирует команда? Yeah, no, we'll talk about that later. We're just talking about То есть, все, just понял. individual. Пока мы говорим просто о индивидуальной защите против своего нападающего. Okay? Good? Которые этим правильно пользуются. Okay. Okay. So what we're going to talk about is winning battles that hopefully helps you win the war. And the war is making sure that you, on the defensive end, that the offensive team shoots a challenge shot or you can turn the ball over. Как известно, войны выигрываются в битвах. И говоря об этом, надо понимать, что мы говорим о игрозащите, который не дает возможности совершить бросок или выполнить нормальные нападающие действия. So here we're going to start. The perimeter people. Now that you're playing with this type of lane, the post play is even more an advantage for the offense. Когда у нас идет вот такая вот схема расположения нападающих, у центрового игрока еще больше преимуществ перед защитой. If we know that the offensive team is trying to get the ball into the post, Если мы знаем, что нападающая команда пытается привести мяч в
центровым кольцом. From our stick position, Из нашей защитной позиции, как мы говорили, we need to be active on the ball. нам надо быть как можно более активными на мяче. So if I just allow him to pass the ball in, it doesn't take any time off the shot clock. Поэтому если я сразу дам возможность сделать передачу центровому, пройдет совершенно мало времени на пробивку. Nor does it disrupt the flow of the offense. Это никак не повредит развитию атаки нападения. But with my stick hand, good balance, no middle stance, if I get the ball, my hand on the ball, he's worried about protecting the ball and not passing it to the big man. Но если я правильно занял защитную позицию, закрывая движение для мешаемым броском, у меня есть другая рука, которая может оказывать определенное давление на мяч, тем самым он будет вынужден защищать мяч, чтобы не потерять его, и он не сможет довести его до центрового так быстро, как он того хотел. So a little battle that we won right there is maybe taking a second, 2 seconds, 3 seconds off the clock before they can put it into the post. Поэтому задача защитника в этой ситуации – это на 2, 3, 4 секунды срочить момент, когда пойдет передача в кольцо. The other thing is maybe we get a deflection that turns into a turnover. Более того, может создаться ситуация, которая приведет к перехвату. Offensively in the States, we have our guys change their angle and take a dribble. Обычно в Соединенных Штатах нападающий меняет угол, начинает ведение. Which is fine, but it takes another second or 2 off the shot clock. Это в общем, допустимо, и это приводит к тому, что он теряет еще 2 секунды своей атаки. And in the NBA, we think of the shot clock, 24-second shot clock, as our 6th defender on the floor. И мы говорим о том, что табло 24 секунд, который рассчитывает время на атаку, это 6-й защитник на площадке. Мы используем его своего партнера. So if we can win little battles of taking 2 seconds off just right here, we have other areas where we can take more seconds off, and they won't get the shot that they want. Поэтому, если мы сможем несколько секунд выиграть здесь, несколько секунд сможем выиграть в других местах, мы создаем проблемы для команд, которые нападают. Okay. Most people think that post defense starts right here if I'm playing the post defender. Большинство людей считают, что игра в защите центровых начинается в этой позиции, когда он играет против нападающих, против центрового. And this is where most post defenders or most offensive players want to catch the ball. И это именно та позиция, в которой большинство нападающих центровых пытаются получить мяч. And most great offensive post players practice shots from here to the hoop. И многие другие центровые пытаются получить мяч здесь, пытаются давить под кольцом, чтобы сделать бросок. So we're going to talk about how to win little battles here, so he doesn't catch it here, and maybe take 2 seconds off the shot clock. И сейчас мы поговорим о том, как выиграть эту маленькую войну среди двух игроков, чтобы он не получил мяч в той позиции, где он хочет, и еще просто некоторое время защищаться. So it starts when we're running down the court. Все начинается с того момента, когда два игрока перемещаются из защиты в нападение. I always have to be running down, and as soon as it gets to the free throw line. Все начинается с того момента, когда игроки подходят к броску финишного броска. We meet him. Защитник должен встретить своего нападающего. We meet him. So now he can't get directly to that post. Защитник должен встретить нападающего, чтобы он не мог сразу попасть на ту позицию, в которой он будет собираться получить. And this could be a transition or a half-court set. Это может быть при быстром переходе или при позиционной атаке. We're not going to allow him to go where he wants to. Мы не должны дать ему занять ту позицию, которую он собирается занять. So whatever happens here, he's got to go here or he's got to go here. Поэтому, как только мы его встретили здесь, ему приходится менять направление или корректировать с одной из двух сторон. So if he goes this way, поэтому если он пойдет в ту сторону, до конца, and I meet him and he wants to post up here, и я встречу его, он хочет получить мяч здесь, we won a little battle because now he's 3 feet away farther than he practices. мы выиграли эту маленькую битву, потому что он уже в метре от того места, где он хотел получить мяч изначально. So maybe a second or 2 has come off the clock because he's had to go here instead of here. Поэтому мы тем самым выиграем еще несколько секунд.
владения, потому что он получает мяч в более дальней позиции крыльца. So, I've done my job so far. If he catches the ball, пока я правильно сделал свою работу, теперь рассмотрим ситуацию, если он получает мяч. If he catches the ball after I've met him and put him here, если он получает мяч после того, как я его встретил и заставил его занять эту позицию, I know for him to feel comfortable, я знаю, что ему будет достаточно удобно to get to the area where he normally practices post shots. Ему будет более комфортно попасть на то место, где он обычно будет бросать кольца. He's going to have to take a dribble. И для этого необходимо сделать удар в голову. Okay? When he takes that dribble and he doesn't face up, he wants to back me in, I'm going to defend him this way. Если ему необходимо сделать удар в пол, и то, что он не хочет разворачиваться к своему защитнику, он пытается почувствовать его спину. И что же должен делать защитник? And based on the different levels, you're going to have to change this for what the rules allow, but this is what it's allowed in the NBA. Понятно, что здесь степень абсолютно разного уровня, и правила, критерии, которые разрешаются, достаточно разные, но сейчас вы должны это повторить. Сейчас я говорю то, что разрешено в NBA. I start with my hand on his hip bone. Я начну с того, что я положил руку на талию. Because his body won't move if his hips don't move. Потому что он не сможет двигать свое тело, если его таз не двигается. When I had to play against Jack Sigma, Jack was a lot bigger and stronger than I was. Когда я играл против Джека Сигма, он был намного больше, намного тяжелее. So to combat his strength, I used to put my elbow right into my rib cage. Поэтому, чтобы избежать его движения, его давления, я упирал локоть себе в туловище. Now I can get back center of balance and I can push against him and feel good, okay? Теперь я чувствую его баланс, я могу его сдерживать и не давать ему двигаться в направлении ко мне. Now, if his first move is to dribble, теперь, если он начинает свое движение с удара в пол, as he puts the ball on the floor, как только он ударяет мяч в пол, I'm going to dig at it. я должен пытаться достать его. And the reason I dig at it is because as an offensive player, all he's thinking about is scoring. И основная задача, почему я должен это сделать, пытаться сделать, потому что единственное, о чем он думает любой нападающий игрок, чтобы забить мяч в кольцо. And as soon as I put my hand towards the ball, и как только я протягиваю руку в сторону мяча, most players are thinking about protecting. игрок начинает думать уже о том, как защитить мяч. So you change your mentality from a scoring mentality to a protective mentality. Поэтому этим движением вы меняете его психологию. Психологию я должен забить, а психологию я должен защитить мяч. And you may have taken them out of their offensive rhythm. И тем самым вы выводите его из состояния, в котором он был, для того, чтобы атаковать. So I won another little battle. Тем самым я выиграю еще одну. Now most of you are saying he can spin out of here. Многие из вас скажут, что он может сделать разворот. So as he spins, because my hand is here, I can push him just a little bit. Поэтому только пытается сделать разворот, за счет того, что я его поддерживаю рукой и сильно его толкну, я смогу встретить на неправильную позицию. And once again, the rules are different at different levels, I know. И я понимаю, что правила сделать различны. So you may have to teach this a little differently. But when he does spin, I stand here, I stop the ball. Но как только он начинает делать вот такой разворот, я отступаю назад и опять защищаю мяч. So what I'm doing is making him shoot from here, this area here, instead of this area here. Поэтому тем самым я заставляю его бросать из этой зоны, а не из той зоны, из которой он говорит. And that's one way to play the post. Это одна из вариантов, как можно играть в защите центрального. Starts with the responsibility of pressuring the ball in the wing. Начинается с того, что на мяч маленьким игроком находится на передней. And meeting and greeting him at the free throw line or across the court, wherever he's trying to get to before he gets to it. Надо не забывать, что мы должны встретить его уже в ограниченную зону и видеть его в то место, где не так контрольно. And once he does catch the ball, I can be active on the ball. И как только он получил мяч, я могу начать давление на мяч. And take
taking him out of his range, still challenge his shot, and helping my team defense. Чтобы он уже не бросить чем-то другому, тем самым помогает тоже своей команде играть защиту. That's just one way to play defense. We'll talk more about different types of traps in 3 quarters, possibly tomorrow. Это один из тех примеров, который показал, как можно играть в защите. Мы будем говорить о том, как играть в защите еще завтра. I'll take a couple questions and then I think we're having lunch. Сейчас я готов выслушать еще несколько вопросов и потом отправимся на обед. Спасибо. You guys enjoyed the morning session. Мне очень приятно быть здесь с вами сегодня, и я надеюсь, что вы получили удовольствие от первых 2 лекций. Just going to give you a little bit of background on myself and kind of where I came from, similar to what Coach Wolf did. Точно так же, как Джо, я немножко расскажу о себе, потом я пришел и какой у меня опыт. I'm from Scottsdale, Arizona, where I grew up, and then from there I went and played college basketball in California at the University of San Diego. Я родился и вырос в Аризоне, я начал играть в баскетбол именно там, и потом играл в университете Сан-Диего за университетскую команду. Since leaving college, I've spent the past 16 years working in the NBA. Как только я закончил колледж, следующие 16 лет я работал в NBA. The past 8 as an assistant coach for the Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, and Cleveland Cavaliers. Последние 8 лет я работал помощником тренера в Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers и Portland Trail Blazers. I just was hired on in October as Director of Basketball Operations for NBA Europe and Middle East. В конце октября меня перевели, я заключил контракт с NBA и теперь работаю как директор по различным операциям в Европе и Среднем Востоке. So a lot of what my role is to put on coaching clinics, to bring NBA players and coaches over to do clinics for coaches like you. Поэтому моя работа заключается в том, чтобы организовывать различные семинары для тренеров, привозить в Европу и на восток игроков, тренеров и работать с таким контингентом, как раз как вы. And we also look at it as an opportunity not for us just to come and teach you what we know, but also an opportunity, if you guys have questions, to hear from you and you guys to teach us some of what you know, because basketball is a game that everybody works together to get better at. Я должен сказать, что позиция NBA заключается в том, что мы здесь не только для того, чтобы учить вас, но также, чтобы слушать различные вопросы, и вполне вероятно, что какой-то опыт мы будем перенимать от вас, потому что баскетбол — это такая игра, где все должны друг у друга учиться. So one of my roles as an assistant coach in the NBA was to work on player development. Когда я работал тренером в команде NBA, одна из основных задач, которая стояла передо мной, это работать над развитием игроков, их совершенствованием. So I'm going to cover areas for perimeter player development and go through and put some drills on the floor for you guys to see. Some of them you may have seen, other ones you may not have, but hopefully you can take some of those back to your teams and utilize them. Сегодня мы поговорим с вами о развитии различных качеств совершенствования игроков периметром. Я покажу какие-то упражнения, которые мы используем. Какие-то из этих упражнений вы, разумеется, уже видели, но какие-то будут, скорее всего, новые для вас. And so from a player development perspective, I think one of the biggest things is to get your players to buy into what you're trying to teach them. Основное, что необходимо сказать при разговоре о совершенствовании игроков, это то, что игрокам должно хотеться получить те знания, которые вы пытаетесь им дать. And a few tips or ways of doing that is to get the players to buy in is one, showing them that you know the game and understand the game. И как это можно сделать? Один из основных принципов – это дать им почувствовать то, что вы знаете игру, и вы понимаете, когда вы хотите учиться у вас. Because knowledge gains respect from the players. So studying your game film, your team's game, studying your practice film, and taking the things you see and passing the good and the bad onto the players. Поэтому вам необходимо изучать игру, вы должны смотреть свои команды, видео, анализировать их и распространять опыт на игроков.
And as a coach, mainly as an assistant, not as much as the head coach. Head coaches aren't out on the court as much, but you've got to bring energy and enthusiasm every day. И вы должны также понимать, что как тренер вы должны заряжать своих игроков энтузиазмом и энергией каждый день. Вы должны давать эту зарядку. Because one thing I learned in the NBA is players love when the coach is out on the court with them and sweating and working and going just as hard as they are to help them get better. Я понял, что игроки в NBA очень ценят, когда тренер вместе с ним находится на площадке, когда он точно так же, как игроки потеет, устает и работает меньше, чем они это действительно ценят. Another big thing is communicating with your players. You have to be honest with them about the good and the bad. Еще одна важная вещь – это общение со своими игроками. Вы должны всегда оставаться с ними честными, хорошие вещи ему говорить и плохие, и должны оставаться с игроком честными. And you have to eliminate boredom from players. Boredom, where they lose their focus. Точно так же вы должны стараться избегать, чтобы игроки чувствовали какую-то скуку, чтобы они постоянно были сконцентрированы на тренировке. And the way you do that, there's a few ways. One is creating a plan every day when you go out on the court of what you're going to do. И это можно достичь тем, что каждый раз, перед каждой тренировкой вы будете составлять какой-то план, тренировку, что вы собираетесь сделать, что вы собираетесь дать. And then every day mixing in new drills, different drills, working on different fundamentals so they're not doing the same thing every day. Точно так же очень важно менять упражнения, чтобы вы работали над различными аспектами их совершенствования, чтобы они не уставали, и не привыкали, и не было скучно, потому что вы выполняете одни и те же упражнения постоянно. And then track their progress. When you're doing shooting drills, track how many shots they make on a daily basis from each spot or whatever, however you want to set it up, so they can see their progress and see their improvement over time. Очень важно, чтобы они видели, что эти упражнения приносят какой-то результат, что они прогрессируют. Вы можете, например, считать, сколько раз они закрутятся в определенной точке, и игроки должны видеть, что то, что вы им даете, эти упражнения, они приносят результаты, они действительно прогрессируют. And in any skill development program that you put together for your team, it needs to incorporate all elements. It needs to incorporate conditioning. Любое упражнение, которое вы даете, оно должно объединять, либо тренировка должна объединять различные элементы подготовки игрока, они должны направить на развитие физических качеств, Ball handling, на умение владения мячом, shooting, catch and shoot shooting, на умение получить мяч и бросить, shooting off the dribble, на умение бросить после ведения, and for certain perimeter players, a post-up game. и для некоторых игроков периметра также необходимо их обучать, как правильно играть в позиции игрока. And the other thing that'll help eliminate boredom is doing everything quickly at game speed. Everything should be done at full speed or faster than game speed, so they get the repetition and footwork down. Точно так же, чтобы игроки не заскучали во время тренировок, не теряли концентрацию, необходимо выполнять все упражнения в быстром ритме, на большой скорости, той скорости, которая происходит во время игры, или даже с большей скоростью. So, based on that, that's kind of some parameters that you can work with to make sure that you get your players to buy in and work hard every day. Это то, что заставит ваших игроков с удовольствием учиться у вас, и они с удовольствием будут выкладываться на всех тренировках каждый день. So, to me, when I was doing player development, I felt there was 3 types of workouts. Когда я работал с игроками, я чувствовал, что есть 3 типа упражнений для игроков. There's a skills workout. Есть упражнения на развитие навыков, умений. There's a player's workout where they're incorporating more just conditioning. They're getting shots, but they're getting a lot of conditioning in. Также есть упражнения, которые направлены на развитие физических качеств. And then there's basically a conditioning workout, or a combination workout of both skill and conditioning. И точно так же есть упражнения, направленные на развитие одновременно и физических качеств игрока, и баскетбольных навыков. So you can decide on the time during the year or during the off season. You do a lot of skill workout, and then maybe in the morning, and then have a second session in the afternoon where you can do conditioning workout. Поэтому в межсезонье тренировки должны быть направлены на то, что, например, утром вы работаете над развитием баскетбольных навыков игрока, а
вечером вы можете работать над его физической подготовкой. And then during the season, most of the workouts are going to be more related to skill workouts where they're getting shots and repetition, not necessarily trying to work them out because they're going to be practicing a lot, but to make sure they get repetition of what they did in the summer. Во время сезона уже остается работать именно над повторением над закреплением тех навыков, которые они получили во время лета. То есть вы меньше работаете над чем-то новым, но вы постоянно совершенствуете и повторяете те упражнения, которые делали во время предсезонной подготовки. So what I'm going to do today is I'm going to obviously utilize the players and kind of go through a workout that would take maybe an hour, but I'm going to incorporate a bunch of different drills that you could pick and choose from, basically starting from warming up, going through to ball handling, passing, shooting, pick and roll shooting, how to get open off of screens, using screens as we work through some of the drills. Hopefully I'll be able to get to most of them, but we'll have to see how the time goes. Мы сейчас посмотрим где-то часовую тренировку, которая начинается, разумеется, с разминки, и потом упражнения, направленные на развитие различных качеств, как владение мячом, броски, ведение и так далее и тому подобное. И надеюсь, что мы это все успеем сейчас делать. So first off, when we start bring a player out on the court, he comes out on the court, and some of this you can do with groups or as individuals. But we always start with some type of ball handling, passing drills, because every day working on ball handling and passing is very important. Когда мы начинаем тренировку, мы можем тренировать индивидуально с игроком, или можем в каких-то группах, но всегда мы начинаем с того, что мы тренируем такие аспекты, как умение владения мячом, контроль мяча и передачи, потому что это то, с чего всегда все начинается. So a lot of what we do when they come out is they're going to be both coming out of the locker room. Just see right here. We have them do just tip drills to get the feel of the ball when you come out on the court. Just have them do tip back and forth. Как только игрок выходит на площадку из раздевалки, первое, с чего должен начать, это получить какое-то чувство мяча, и для этого делаются вот такие вот легкие упражнения, чтобы он просто почувствовал мяч. Just to start to squeeze it, just kind of squeeze it, get a feel. Then we do around the head. То же самое можно делать за головой, around the waist, за спиной. There you go. And all the way around. There you go. Reverse it back. Вперед и назад. Good. And then we get down in a defensive stance. То же самое значит стойки. Get warmed up. You do one leg. Делаешь это вот одной ноги. Multiple legs. Двух ног. So we do different combinations of that. And then what we'll do, when I was with the Cavaliers, they had a bullseye on the wall, a target. То есть мы делаем такие упражнения, когда я работал в Кливленде, у нас была специальная мишень на стене. And so what we do, I'll show you, we incorporate ball handling, and then passing, and then ball handling. И когда мы ее используем для того, чтобы соединить упражнения, которые связаны именно на чувство мяча и на тренировку передачи. То есть можно делать 5 раз, делать передачу на другую руку, делать 5 движений, опять передачу на другую руку. Здесь у нас нет такой мишени, но в Кливленде они используют мишень, и необходимо было попасть именно в центр этой мишени. Также можно совмещать другие упражнения, связанные с чувством мяча. Даже вперед-назад, и потом передача опять на мишень. Тоже мяч и передача выполняется в толчковом движении. Очень важно, что при выполнении этих упражнений
Точно так же он может делать удержание между ног, делать несколько раз движения. Вы можете варьировать эти упражнения, делать разными, можете, например, менять расстояние, которое вы делаете передачу движения. You can also have them set cones up, have them dribble a pattern, and then throw it off the target on the wall. Можете делать это движение, то есть делать такие движения, потом передачу в стену. So they can work on a one-handed right-handed pass, one-handed left-handed pass, or just a two-handed chest pass, trying to be on time, on target. Может быть абсолютно разные ситуации, когда вы делаете передачу правой рукой, левой рукой, двумя руками, и вам необходимо в нужное время сделать передачу точно в цель. Because what we really emphasize with our players at the NBA level, I just use the term on time, on target, meaning make sure that every pass is on time to the offensive player, right in the on target where it needs to be, so they can either be ready to pass it, shoot it, or dribble it. Я использовал этот термин, что передача должна быть сделана в нужное время, в нужное место, потому что мы рассматриваем для игрового времени необходимость отдать передачу именно в нужное место, четкие руки, в нужное время, когда это необходимо. So this next drill that I'm going to go over is a team passing drill. Следующее упражнение, которое я покажу, это упражнение всей команды, работа по передаче. One over here in the corner, right back here. Maybe one right here. One right up top. Right here. There you go. Right under the rim. There you go. Right here. Okay. All the way down. Okay. Let's see, you got slide down a little bit. You slide down a little bit. You slide over. All right. Right there. You're right here. Okay. You're going to be in the middle. You're on there. Right there. You're going to be facing this way. Yep. But under the basket. So you can put a ball right there. Put a ball right here. So this is the drill. So this man is partners with this guy. So remember your partner. Okay? You two are partners. Okay? You two are partners. And then you two are partners. So what's going to happen is we're going to pass the ball right. So you would pass right, and you would pass right. Okay, so go ahead and just pass it. So as soon as that player passes the ball, you two interchange. Как только вы выполняете вот такую передачу, вы должны поменяться. You're going to run as fast as you can. As soon as you pass that ball, okay? And then you pass here. As soon as you pass, you got it. Okay, pass right. You guys think you got it? Okay, hold on. So you got it? Okay. So when you can, this is a good warm-up drill. You want to talk to them about emphasizing passing the ball on target, because as soon as they pass it, they got to make a good pass, but then they got to sprint. So you don't want to have any turnover. Достаточно короткий должен делать хорошую передачу и потом резко бежать. То есть это
даже не было никаких перехватов. So coaches, you can decide to do it for a minute, for 50 passes, whatever you want, and if they turn it over, you can have them start over again. Тренеры могут сами решать, как они хотят это. Например, может быть, упражнение выполняется в течение минуты, и необходимо сделать 50 передач, когда упражнение будет закончено. И если, например, кто-то сбивается и теряет мяч, то упражнение начинается заново. Okay, so we'll see if we can get them to go. You think they can go a minute? Как вы думаете, смогут ли они сделать это упражнение в течение минуты? Okay, so start the ball right there. Начинаем. So the thing is, it gets going, as you go faster, you guys are going to all be crosses, so you can't run into each other. You got to see where you're going. Поэтому вы должны, когда вы делаете передачу, должны видеть, где бежит другой игрок, чтобы сталкивались, чтобы увидеть, что происходит на площадке. Okay, you ready? Go! Делайте передачу. I'm going to give them a second to rest, and then I'm going to show you another passing drill, but it's going to be a little bit harder for them because it's full court. So it's the same drill, but you're going to do it the full length of the court. So you can use this as a conditioning drill as well, but it also works on players have to bust their butt, get up and down the floor, and get into position to get those passes. Сейчас я покажу то же самое упражнение, которое будет выполняться на всей площадке. Вы понимаете, что придется очень много бегать, поэтому это упражнение будет у вас направлено не только на развитие умения выполнять передачи, но и на физическую подготовку спортсменов. And what it also helps too is players start to get tired, they start to lose focus and concentration, so their passes aren't as good. И вы должны понимать, что игроки устают, они начинают терять концентрацию, терять внимание, и передачи становятся не такими точными. And so it makes them have to concentrate when you start to get tired and fatigued that you got to make a good pass, because if you turn the ball over, you got to start over. Поэтому игроки должны понимать, что они сами себе должны заставлять сохранить внимание, сохранить концентрацию, потому что только передача будет плохая, иначе пойдет на пол, и придется заново начинать выполнять все упражнения. Okay, so let's set. You guys ready to go again? Put that ball into the basket. Throw that ball into that basket. Put that ball into the basket. Go. So this, again, is going to be a lot of running and conditioning, but it also is working on passing. Сейчас придется очень много бегать, но точно так же это упражнение очень хорошее для работы передачи. It's going to force you to have to run to get to your next spot. И придется бегать очень быстро, чтобы успеть добежать до следующей точки. So we'll go for 30 seconds so you guys can just see the drill and get a feel for it. Поэтому мы будем выполнять всего лишь 30 секунд, чтобы вы увидели, как это делается, и поняли, насколько это сложно. So always start passing the ball right. Поэтому мы должны начать с того, что правильно проводить передачу. Okay, you guys ready?
Great job. All these guys over here, man, smiling there. Когда вы понимаете, что вы не знаете хорошую позицию, что вы пришлось просто себе. Good job, Dave. Good job. Good job. So that's another passing drill. I think we can work on this to warm up and get the guys going. Это было еще одно упражнение, которое помогает работать в передаче, в то же время развиваться игрокам. So now what I'm going to do is kind of working up. We're going to work on some ball handling stuff into some type of shooting. So they'll do ball handling, and then after they get to a certain point, then they're going to change directions and then have to go into some type of shot. Сейчас мы сделаем несколько упражнений, которые направлены на чувство мяча, на игру с мячом, и в то же время на умение правильно расценивать совместимые эти направления. So this is just a basic ball handling drill. So basically, this drill, they have to do some kind of ball handling. Это упражнение направлено на то, чтобы игрок правильно чувствовал мяч. And again, you can set it up how you want and what drill, what move, ball handling move you want them to do. So what we usually start out with our guys is we have them drill to a spot, and then we get 5 or 10 hard dribbles, cross over, 5 or 10 hard dribbles, stay low the whole time, 5 or 10 hard dribbles, 5 or 10 hard dribbles, 5 or 10 hard dribbles, jump stop, and they're going to pivot. То, что мы начинаем движение, как происходит, делаем там быстрое движение, переходим к следующей точке, делаем быстрое движение, к следующей и так далее. Наконец, доходим до последней, разворачиваемся. And then after they pivot, they're going to make a coach is going to be here. So you make a good pass. И когда вы заканчиваете, здесь будет стоять ваш тренер, вы делаете хорошую передачу. So the coach right here, and then you're going to go, once you make that pass on time, on target. И после того, как вы сделали передачу в нужное время, в нужное место своему тренеру, вы прибегаете сюда, получаете передачу от тренера и делаете проход и бросок. So you're working on ball handling, you're working on passing, making a good pass, and you can incorporate a bounce pass, you can incorporate an overhead pass, you can incorporate chest pass, however you want to do it. И тем самым вы понимаете, что вы работаете не над навыками ведения, не над навыками передачи, чем возможно передача от руки, может быть передача с головы, может быть передача от пола. And then you can incorporate whatever shot you want to incorporate over here. И после этого вы также будете упражнение элемент броска, то есть будете бросок. So when they get their catch, you can have to go layup, you can have to go one jump or jump shot. Это может быть бросок прохода, это может быть бросок с остановкой в прыжке. And a big point that I just realized I didn't mention. И еще один очень важный момент, который сейчас, потому что я не сказал вначале. In any of these shooting type drills, you want the players to get used to having their shot contested. И вы должны понимать, что во всех этих упражнениях направленных на концовый конец броска, вы должны понять, что игрок выполняя бросок должен делать его правильно.
So you want that. You want them to get used to contact. И также Contact. So yeah, getting hit. И также должен понимать, что бросок надо выполнять сопротивление, поэтому он должен быть готов к тому, что будет показывать какой-то контакт, какое-то сопротивление. Because that's going to help increase the player's concentration when they're in a game, because they'll be used to getting hit on shots. Потому что во время броска в игре они, разумеется, будут иметь сопротивление со стороны оппонентов, и это поможет, эти тренировки помогут сохранить концентрацию во время броска во время игры. We have pads that we use, so when players come in for layups, we bump them, hit them, so they have to make the shot like they're getting fouled every time. Как я говорил, уже мы используем эти подушки, эти маты, которые мы толкаем во время броска, чтобы он привыкал, что во время игры будет на такое сопротивление и чувствовал, что как будто бы на него падает. So what we're going to do, each player has the ball. We're going to do 5 dribbles, change, cross over 5. Ты работаешь каждую точку, делаешь 5 ударов в пол, потом 5 ударов в пол. And the next player doesn't go until after the first player gets up to the last cone. Следующее движение по тот момент, когда первый игрок входит до последнего движения. Then the first shot's going to just be a rip through and layup. И первый бросок должен быть хорошей передачей, то есть прохода бросаешь. Go. Сейчас мы когда у нас есть защитник. Well, you're going to try to train him. То есть ты должен за ним как бы выходить. He's coming. I want to get my catch and go quick. I don't want to get my catch. I want to get my catch and square up, because that gives the defense a chance to cut you off and get prepared. При этом очень нужно выиграть ситуацию, когда за тобой идет защитник, кто получил мяч сразу, должен выложить на кольцо, а не получить мяч. Сам ты даешь возможность защитнику занять правильную защитную позицию. Ты должен получить передачу на левую руку, развернуться и продолжить движение на кольцо. И теперь мы опять делаем другой вариант остановки. Вы после передачи останавливаетесь в прыжке и бросаете прыжки. Опускайся ниже. Старайтесь низко выполнять движение.
движение, удар и бросок в прыжке. Как я уже говорил, можно использовать различные варианты упражнения на владение мячом, точно так же различные варианты бросков. And you can work both sides of the floor. So after you do a set here, you determine what you want, you can do it on the other side. Также можно работать в двухсторонней площадке, то есть после того, как вы закончите упражнение на этой половине, вы переходите. Everybody up here, you go in that corner right here. So we can do the same thing going this way. I'll just show you real quick. Do the same thing, but this drill. So this is going to be the same. You can do a ball handling skill going down. When you get to this home, this is going to work on passing. So you're on this side of the floor. You have a baseline, what we call a baseline drive, baseline drift. Также можно выполнять с центра в сторону лицевой линии, когда вы подходите к лицевой здесь. И вы и здесь вы когда находитесь на лицевой линии, вы должны будете сделать подход на лицевой и передачу соответствующим образом. So when they get here, they can cross it back over, they can try baseline using their left hand. They got to make it good. One-handed pass to the man in the corner. Their left hand. Находясь в этой позиции, должны сделать несколько ударов до лицевой и отдать передачу игроку, который находится в площадке. And after they make that, they take 2 steps towards him, and they come up to the top for a pass. После этого вы делаете еще 2 шага, выходите на уровень личного броска и выполняете бросок. Just go a few times, just go a couple times. Сейчас посмотрим еще один упражнение. The other thing that they're going to have to be able to do when they drive baseline, sometimes that corner passes are going to be open. Иногда бывает, что если лицевой вы можете сделать передачу в угол, So you should have a big man in the paint getting big for a drop pass. но, как правило, у нас находится большой ограниченной зоне, в которой можно отдать передачу в угол. And most of the time you can put one of your assistant coaches or one of the coaches in these positions to do it, unless you want your bigs to work on some passing. И если вы не находитесь в строе, то, как правило, здесь становится тренер или помощник тренера и занимает эту позицию для работы этого упражнения. So this time you drive, you'll drop pass again, and you're going to run to the corner for your shot. То есть вы проходите, делаете передачу большому игроку, продолжаете движение
series. Повторю, что даже в этом упражнении вы можете использовать различные упражнения на владение мячом, и также различные варианты бросания. And it is also good for this particular drill. You can include your big men. Let them practice their ball handling. И также вы можете использовать эти упражнения, используя своих больших игроков, чтобы они тоже учились правильно владению мячом. Нам надо теперь 2-3 игрока маленьких, остальные могут садиться с фактом. So this is another drill that you can work on with your point guard. Еще одно упражнение, которое вы можете делать своим маленьким игрокам. Or ball handlers that you have that you want handling at the top of the floor. Или любым игрокам, которые хотят, чтобы хорошо владели мячом в районе трехочковой зоны. And this is similar to what we're doing here. So you just do your drills are the same thing. You get out and do a ball, get to a place, do a ball handle still. You want to get it out 5 or 10 times. Next home, get it out 5 or 10 times. Whatever the drill is. Back over here. Boom, boom, boom. And then crossover. Layup. Jump shot right in the paint. A little runner. Делаем то же самое, что мы делали в предыдущих упражнениях, находим до точки, делаем какого-либо упражнения на владение мячом, например, вперед-назад, потом на следующий, и в итоге мы можем завершить различные варианты либо бросок прохода, либо бросок с остановкой в прыжке. And then just have the first one goes this way, after he gets about ready to shoot, have the second one go the opposite zone. Начинаем из игроков, доходит до последней точки, где готов бросать, второй можно начинать заниматься упражнением. Очень важно, чтобы голова не проснулась, чтобы все время вам смотрела в сторону конца, и сам и, как правило, выполнение упражнений нужно будет которые будут мешать совершить подход, или потом имитируя голова. I can't emphasize enough how important it is to contest shots. In the NBA, when we do player workouts, we contest every player's shot, so they have someone in their face all the time. Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы каждый раз, когда тренируем бросок, с игроком, который тренирует бросок, играл на защите, чтобы тем самым его возникала привычка к тому, что его бросок пытаться накрыть. So I'm going to move on to some other shooting drills now. The one drill, obviously we did it this morning, the Mikan drill, you're all familiar with it. But I think it's very important to have your guards and wing players and perimeter players do that. Мы сегодня уже говорили о некоторых упражнениях, которые выполняют центровые, и сейчас мы тоже поговорим о упражнениях, которые тренируют бросок. И я считаю, что не только центровые игроки должны тренировать правильный бросок, но и маленькие игроки тоже должны выполнять упражнения. The Mikan drill, for me, this is about the same size I was when I was 14 years old. Упражнение это то упражнение, которое я выполнял в 14 лет, которое я был совершенно маленький. And I thought I was going to be 6'7", 6'8". Я думал, что я вырос достаточно высоким игроком, за 2 метра ростом. And I started out playing as a center. И когда я начал тренироваться, я играл на позиции центрового. And what my coach made me do this Mikan drill every day, and it helped me so much when I became a perimeter player because I knew how to use
my skills around the basket to score over big guys. И когда я начал играть, тренер думал, что у меня того заставлял делать именно это упражнение, поэтому я его выполнял каждый день, и я считаю, что это очень помогло мне, когда я стал уже игроком. Ты должен 20 раз это сделать, причем каждый раз закручивая мячик. One thing I want to emphasize though is it with the big guys or little guys, I want you to keep the ball up, don't bring the ball down. Важно выполнять упражнения, не важно выполнять цифровые или маленькие, получая мяч, не важно его опускать, это все время важно оставлять его сверху. Держи мяч сверху. Ты должен становиться. 4. 5, good. 6, 7, 8, 9, good. Good. Stop the punch. Now what do you do? Теперь мы делаем то упражнение, которое мы делаем. I'm not very good at this. Where you're spinning it. Obviously, I'm not very good at it. So try that. Good. Strike 2, 3, 4, 5, 6. Good. Good job. 8, 9. Good. 10. So that's a good drill for your perimeter players to work on every day. Because as they get better and they learn how to use the glass, they're able to shoot up over higher, taller players and know the angles they need to shoot at. Потому что, выполняя упражнения, они понимают, как мяч отскакивать от щита, и они смогут использовать именно этот отскок для того, чтобы перекидывать более высоких защитников. You guys can sit. You guys can, I need one more chair. So this drill is an intensity, it's kind of a conditioning drill, one-on-one conditioning drill. Сейчас я покажу упражнение, такое достаточно сильная активность, то есть оно только качество еще на физическую подготовку. So basically, I give one player to do this. Мне нужно тренировка, которая чувствует, что будешь делать. So basically in this drill, you gotta pump fake this way, get your man on, you gotta pump. Everything in basketball, we work low to high. Low to high. Ты должен здесь интервальное движение, подойти к мячу и должен достаточно низко находиться за хороший высокий контакт. Yeah, so you're gonna go. Take the ball, boom, get it off, lay it up, come back this way, boom, get the ball, lay it up. So you can set it for a minute, you can set it for 10 minutes, however you want, so we'll just do 5 minutes. Опять-таки, все решает, как долго выполнять это упражнение, это можно выполняться в течение минуты или, например, 10 забитых очков. Сейчас мы покажем до 5 забитых очков.
Теперь можно выполнять тоже упражнение с броском в прыжке. So you're working on footwork, you're working on getting the ball from low to high. Вы работаете, выполняете упражнение, работаете работой ног, и над тем, чтобы получить внизу, в итоге тоже вверх. So when you're rebounding, what you're going to do, you're going to jab step, get your man off you, come off, low to high, shot. Okay? Then you're going to come back. Yep. So, off this way. Движение, получаешь мяч, выполняешь в прыжке, возвращаешься обратно, командное движение, в сторону получаешь мяч, в прыжке. Okay. Make five. Go hard. Gain speed. Get up here. Делаешь это с большой скоростью, и так больше этого во время игры. Go. Come on. Jab step. There you go. Get it quick. Get out there quick. That's all right. That's all right. There you go. Grab it out there. Good. We got two. Low to high. Work on your footwork. Step into your shot. Смотри, как ты работаешь ногами при броске. Good. Step three. Four. Okay. Good. Five. Give me another. Who else? Another shooter. Anybody else? Еще один упражнение. Okay, this time, it's all about footwork. This time you're going to go, second man up same way. You're going to come off, boom, plant, spin, get back, shot. Смотрим, упражнение, обманное движение здесь, уходишь туда, делаешь обманное движение, разворот спин, получаешь мяч, уходишь в сторону, бросаешь. Got it? All right. Take five. There you go. Plant. Get it. Work on it. There you go. Take your shot. Right. I'll take. Go. Don't forget. There you go. Good. That's right. That's right. Plant. Spin. That's right. Yes. There you go. Come on. That's right. Plant. Spin. There you go. There it is. That's right. All right, make two. Good job. Come on. There you go. Надо бросать. So the more they practice this drill, I know the more they practice, the better they'll get at it. They're hitting the chair, getting used to taking it off the chair, but as they do it more, the better they'll get. Чем больше они будут делать это упражнение, чем более часто они будут тренироваться, тем больше они будут привыкать к тому, что надо выполнять мяч внизу, выполнение бросков, и тем быстрее они будут делать упражнения, каждый раз будут все больше и больше прогресс. Спасибо. So I have some other drills, but because of time, I'm going to move on to some other stuff. I'll show you this one more. I need three more chairs. И нам надо еще два стула. One in that corner, one in this corner. Two balls. И еще два мяча. So this is the same thing. And you can set it up however you want as far as how many shots you want to make. If you want to do it for time, however. Еще раз напоминаю, что вы сами решаете, сколько мужчина будет забить, и вы делаете это упражнение на время. So the player starts under the basket. And again, this is all to work on footwork, working high
точки, получаете мяч, делаете бросок. All right. Who wants to try it? Here we go. All right, let's see. So let's have go one series. Go. Делаем одну серию. All right, keep going. Gotta go quick. Take speed. Делаем с большой скоростью. There you go. Good. Shot. Good. Good. All right, good job. Good. So again, these are all shots that players can work out. They can be by themselves with the coach and a rebounder, but all things that can work on their footwork. Еще раз напоминаю, что несмотря на то, что это упражнение связано с броском, это очень важное упражнение выполнять правильно с работой. So, and these are kind of warm-up drills. So then from here, you can go to, and I'm not going to have them demonstrated, but you can go to spot shooting. Okay? Spot shooting. So you can pick 5 or 7 spots on the court. То есть это то, что мы сейчас смотрели, различные упражнения, после этого вы можете выбрать какие-то, например, точки на площадке и с этих точек тренировать бросок. Where a coach and a rebounder, and you can get up 100, 200 shots real quickly in a short period of time. И выполнение такого упражнения с каких-то конкретных точек необходимо делать достаточно большое количество повторений. 200 бросков подряд, сделать достаточно короткое время. So yeah, basically the rhythm shots, you get the shot, go, just real quick, get a rhythm, get consistency on their shot. То есть должно быть именно в большом времени выполняться, вы получаете мяч, делаете бросок, делаете мяч, делаете бросок, делаете мяч, делаете бросок. Все это в большом времени. And when you do spot shooting, I think it's real important to chart those shots. If you shoot out of 10, chart how many they make each time out of 10, and then over a period of weeks, you can show them their improvement. Я говорю о том, что необходимо, чтобы игроки знали, что они прогрессируют, поэтому выполняя упражнения, вы можете считать, например, сколько он забивает из 10, или сколько он забивает из еще какого-то количества, и он будет все больше и больше забивать, тем самым вы будете давать информацию, он будет чувствовать, что эти упражнения реально приносят пользу. So that's when now the next part. Does anybody have any questions or anything? Если у кого-то есть какие-то вопросы, потому что мы сейчас говорим, давайте сейчас отвечаем. No? Okay, so the next area I'm going to talk about is using screens. Setting your man up using screens out of pin downs, we call them, as like a pin down screen. Сейчас мы поговорим о том, как можно еще использовать заслоны и какие упражнения делать на заслонах, чтобы освободить игрока. Or a screen on the low block. И заслоны внизу ограниченной зоны. So give me a 5, man, a 5, big man. 5 и уходишь как можно ближе проходишь защитнику, а ты двигаешься в его же сторону. So this is more just detailed on the coaching defense. This is more of a shooting drill, so they can work on the footwork. Then you can make this into a game at another time, but we're going to just work on shooting footwork. Сейчас основное, что зачем будет работать, нам упражнение для бросающего игрока, поэтому защита должна быть достаточно легкой. Просто мы смотрим, что делает его нападение. So just have him stay there, have that guard, and then he'll push off into the stick, and you go. You're going to first curl. So you try to curl and make a pass, and coordinate the lead pass. То есть защитник продолжает жить, просто имитирует защиту, а сделать завитку и попробовать. Причем это за...
бросок на технику, чтобы именно отрабатывать технику броска. И все это делаем достаточно быстро, гораздо быстрее, если только какая-то происходит. Сейчас мы делаем то же самое, бросок по кишке, то есть ты уходишь от своего защитника, таким же завитком, делаешь остановку и бросок по кишке. Причем, выполняя это упражнение, тренер может ставить, игроки должны следить за тем, чтобы правильно работать ноги и правильно техника броска. Потому что если вы будете повторять раз за раз с неправильной техникой, тем самым вы будете закреплять ошибку в броске. Когда ты освобождаешься, ты вот сейчас сделал вот так вот, он показывает. Когда ты получаешь мяч, ты уже должен быть готов развернуться и сделать бросок. То есть ты должен быть достаточно баланс, не уходить в сторону. Сейчас мы еще будем делать обманное движение. Уходишь в заслон, делаешь обманное движение и уходишь в заслон. Когда ты уходишь от защитника, ты должен немножко вот его оттолкнуть, чтобы создать для себя расстояние, и тем самым ставить его уйти. Уйдя из бросок, у тебя должны быть руки готовы к тому, что ты будешь выполнять бросок. Вы начинаете это упражнение выполнять вокруг кольца. If you know they're going high side, you want your screen to be a little higher to give more space over on this side. Потому что можно ставить заслон немножко выше, сейчас делаешь, потому что тем самым ты оставляешь больше пространства для колесных предметов, которые будут свободны. Let's see, we're running out of time. Let me see what else I want to talk about here. This is a good drill for point guard or anybody who's set and pick and roll. Еще одно хорошее упражнение для маленьких игроков. So, give me a point guard right here. Звонки вот здесь. Okay. And give me the big man right here. Большой игрок. So you're going to set. I can see the spaces. Come and set the screen. Есть заслон. Set the screen. You're going to roll, okay?
passing out of the pick and roll is very important to work on with your point guards. They need to be able to pass with both their right and left hand. Передача тренировки очень важна для маленьких игроков, причем они должны иметь выполнять передачу и правой, и левой. So as he's setting the screen and he's coming off rolling, I gotta be able to throw this little drop pass. You don't want to throw you can, but it's better to be able to do it with your left hand from this side. When you're coming off, you don't want to throw it hard from back here to there. So when he's going off, when it go off, boom, little drop pass. We can put markers for the guard to practice. He's got to get it through that tight. You can make it as tight or as wide as you want to start out. Причем выполнение упражнений вы можете регулировать расстояние между фишками, чтобы сделать его можно лучше и шире, если вашего опыта. При вот такой передаче лучше использовать левую руку, чтобы Just another point from a point guard perspective. You want to set your defense. Come and guard me. Сейчас тебе необходимо защищаться своего игрока. So he's guarding me, right? He's not letting me go middle, but he knows there's a screen coming. The first thing is, I don't want to go as a point guard. I don't want to go until my man is set. Until I call. You may wait until I set. So you can either do it. I shouldn't be drilling. So let's say I got my live ball catch. Right there. Okay. As the screen's coming over, I tell him to come over. I want to step him down. And as I'm stepping, I call him over. As I'm stepping him down, then I boom. I got him off balance. And again, point guard, you want to be low, you want to wait for the screen, and you want to come off tight on his hip. И еще раз повторяю, что маленький должен очень глубоко сидеть на коленях, его таз должен быть ниже, чем таз, который ставит заслон, и как только уже заслон поставлен, можно начать выходить. And you want to be lower than his shoulders, so when I come off, boom, he rolls, little drop back, shot. Я вожу заслон, ставится сзади, большой проваливается на кольцо, и я делаю передачу через эти фишки. So call him over, set me down, boom, off. There you go. Good. So there's that pass. So the other one, you want to be able to throw, you want to come and set it, boom. You want to be able to throw a little hook pass over the top of the defense. Okay? A lot of times you'll see players that come on pick and roll, they're going to throw it like that. What do you think right there? Такую ситуацию, когда игрок, который сыграл пик-н-ролл, большой проваливается, а передача никуда не совсем непонятно. There's defensive hands right through the middle. That's a hard pass. Sometimes you can get it through, but it's better to drop pass or a little hook pass. Вы должны понимать, что когда защитник играет вот эти фишки, там встречает защитник, он его руки находятся именно на том уровне, где произошла передача. Поэтому намного лучше отдать передачу в пул или пустить ее сверху полукругом. What you can do is you can create a series of drills out of this. That point guard comes off. Now just pretend you're hitting a ball. So you can have him work on the passing for a portion of it where he passes to the big guy. Поэтому вы видите, что это возможно передачи, которые понимаете, когда большой. Whenever you do a drill and there's multiple players in, you want to make sure you get all those players' shots. So in this case, we just have two. So he's going to come off the screen and roll. You're going to make a pass, then you're going to follow right into a jump shot right here from me. Потому что нам главное, чтобы произошло бросок, то есть ты делаешь передачу, ты можешь продолжать движение, и может быть тоже оставить бросок. Okay. Set him up. Come on. And pass right into the shot. Good. You want to work on really getting that little hook pass over the top. So let's move it over to this side real quick. To the left side. Right hand.
Сейчас должно быть проще, потому что ты будешь выполнять передачу правой рукой. Делаем еще раз. Сейчас я должен провалиться на прыжке. Ball. Как можно становиться на защите, если я не заслонен, если я играю на один? Okay, I want to get the ball because I want to score. So you got to be able to get open without the screen. You got to get open on your own. So the first thing is a V cut, what we call a V cut. So my man's guarding me. He's guarding me. I'm going to take him down. I'm going to step him in the middle. Right? I don't want to push off, but I want to step. I want to use my shoulder. You don't want to push off. So you get to a body, then you're back out. Okay, and when you get open, as soon as you get that catch as a one-on-one player, you want to get in a triple threat position. So I walk him down, right in between his legs, back open, boom, I'm in a triple threat position. So I can pass, dribble, or shoot out of this. То есть, как только я садился, я получил мяч, и я могу в позиции начать ведение, бросить и дать передачу. Okay, so that's the B cut. Это называется V-cut. So then we have the what we call the L cut. Есть другой вариант использования защитника, называется L-cut. So it's the same thing. You bring your man down. Это почти то же самое, мы идем со своим защитником. And he's playing high side on me like this right here. Он играет с левой стороны, дальше кольца. And right now, he's got to let me go. So as he's guarding me, I'm going to step up. I'm going to try to step over this leg. И если он пытается защититься, я должен встать с другой стороны его ноги, то есть отступить от него. So basically, I'm coming up the block. I get him on my back. Я оставляю его со спиной. And then I can hold him off. Я его чувствую плечом, несколько раз попадаю и опять остаюсь свободным. So that's the L cut. Это мы называем L-cut. So those are two ways. There's other ones you can do. We call it just walk them down and post them up. So you can just, and we tell our guys to be nonchalant about it. You watch him, he's guarding me, I'm walking him down, he's like that. He dribbles the ball over. Есть еще один вариант, I spin and get low and create a post up opportunity. Okay? Most of the time you want to dribble over to get a better angle. Pass. You just dribble because if you pass from there, he can come over the top and knock it away. The other one. Потому что если ты не сделаешь, то у защитника будет шанс выбить мяч The other one is walk him in and circle out. So you walk him in, he's guarding me, we just do circle. Еще один вариант, у тебя защитник расслаблен кольцо, в какой-то момент взрываетесь, делаете оборот и будете опять на свободное место. Okay, so you kind of do a little swim move, you get under his arm, and you circle out, and get up for the ball. Это делается движение рукой, освобождается защитник и выходит на свободное место. Okay, so here's a drill that you can do to help work on some of this stuff and to play one-on-one. So, give me you two guys right here. So, right here. Okay? Right here. Okay, so what I'm going to do is I'm going to slap the ball. And as soon as I slap it, both of you guys are going to run to the baseline. I'm going to say right or left. Я сейчас ударил его по мячу, только я спугаю по мячу, вы оба бежите на лицевую линию. So whatever I say, you guys
нанес очень большой упор, и сделал все очень легко для своего пацана. Сейчас он покажет, как это. We're going to try to get it over. So you slap the ball and then we'll. Быстро освободиться и занять ту позицию, которую занимает нападающий. Basically, you guys are both fight. You both want to try to fight it on offense. But so when you get down here, you touch. Just like I posted up, I want to create space, knock the guy out if I can, and get out open. You got to close out. То есть его в лицевой линии должен занять такую позицию, чтобы освободиться от своего второго игрока, уйти подальше и стать тем самым нападающим. Quick teaching point. If my man's got the ball out there on the floor, you don't want to run out like this. We just talked about what did Coach Wolf talk about all day this morning. Когда ты привлекаешься в состояние, нет необходимости вот так бежать с голову туда. You want to run out under control, close out, force into the baseline. То есть ты должен бежать не просто ставя голову своему нападающему, ты должен бежать видя его, должен вспомнить то, что ты сегодня показывал на первом занятии, что ты должен закрыть, дать ему шанс подписать голову, поднять руку, защитную стойку. Но вот в этой ситуации, когда вы бежали перед собой, ты сразу дал возможность стать нападающим. Только вы бежали перед собой, ты должен попробовать сам стать нападающим, то есть толкнуть его и стать дальше, занять первую позицию. Вот здесь сейчас было правильно. Keep playing, though. Play on, play.